கடந்த 90 ஆண்டுகளில் தமிழ் சினிமாவில் நடைபெற்ற பல முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அப்படின்ற பெயரில் நான் பல கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறேன். அந்த கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு நெஞ்சம் மறப்பதில்லை பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 என்ற பெயரிலே புத்தகமாக வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த புத்தகத்தை மிக அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் 0 டிகிரி பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளனர். இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கணும்னா இப்போது YMCAவில் நடைபெறுகின்ற புத்தக கண்காட்சியில் 540, 541 ஆகிய 2 ஸ்டால்கள்லையும் இந்த புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு கிடைக்கும். ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. உங்கள் ஜீரண கோளாறுகளுக்கும் வயிற்றெரிச்சலுக்கும் சரியான ஒரு தீர்வு. சாய் விசித்ரா. முதல் படத்தை இயக்குகின்ற வாய்ப்பு வந்த போது அது இயக்கத்தில் ஏன் அவ்வளோ தயக்கம் இருந்தது உங்களுக்கு? Actually, they had not asked for me. They had asked for, ABM wanted A.R. Rahman. They had fixed Prabhudeva. But it's not that they wanted me as a director. They know me. But அப்போ அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ இவர் பதில் சொல்லவே இல்லை, அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவர். ஸோ கோவன் சொன்னார், என்ன இது, அண்ட் இட்ஸ் 50th year and I know கோவன் so well and சரி பாஸ் நீங்கள் போய் அவங்க மீட் பண்ணுங்கள். இல்லைப்பா அவங்களாம் வேறு டைப், அவங்களுக்கு நம்ம செட் ஆகாது, நம்ம பண்ணுற சினிமா, நம்மளை பண்ணுற பாட்டு, அது போய் அவங்க இப்போ RRல எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, இது சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு செட் லைக் இவருக்கு டவுட்லேயே இருக்காரு. ஸோ அவரே ஒத்துக்கிறதுக்கு தயங்குறாரு. ஸோ ஐ செட் ப்ளீஸ் கோ டெல் them that. Then one day he went. Then he said, who's the director? Like Shankar Alati Maniratnam மாதிரி யாராவது director இருந்தா, he doesn't want to go to the old directors. They said no, he's got his own production and Shankar has done this, something he was saying. So he said, then AR said, why can't you try Rajiv Menon so much? And then they said, okay, it's all right, you can try. So the only thing fixed was, it was Prabhudeva, dancing star, and AR Rahman. So அப்போ ஃபீமேல் டான்ஸ் we tried Madhuri Dixit for some time. அதையும் ட்ரை பண்ணோம். ஆமாம், இந்த திலானா நம்பரில் இந்த டான்ஸ் போட்டி மாதிரி இருந்தது. அது ஸ்கிரிப்டாக வரும்போது என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் உட்காந்து நிறைய மியூசிக்கல்ஸ் பார்த்தேன். அப்போ தி சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் வாஸ் ஃபேசினேட்டிங் மீ அ லாட். தென் பாபர் ஆஃப் சிவில், so many those things. So அந்த ஐடியாலேருந்து I came up with these characters, extremes, created that thing, but they liked the story. And only thing, there was all this Kannikas 3 and all that. So Sharavanan sir said that, why don't you, நீங்கள் போய் ஆர்ச் பிஷப்பை மீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆர்ச் பிஷப்பை மீட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் சாந்தோமில் போய் ஆர்ச் பிஷப்பை மீட் பண்ணுறேன். அந்த இதில் போனால் ஒரு இடத்துல வந்து உக்காந்து வச்சு பிஷப் பார்ப்பாரு சொல்லி எல்லோரும் போனார். ஒரு ஃபாதர் வந்து எடுத்துட்டு பிஷப் கிட்ட போய், சார் இதுதான் மின்சார கனவோட ஸ்கிரிப்ட், எனக்கு படம் பண்ணணும் சார், நீங்கள் அப்ரூவல் கொடுக்கணும். நான் எதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கணும், என்ன சப்ஜெக்ட், இந்த மாதிரி. ஆமாம், அவருக்கு ஷாக், உங்களுக்கு வேறு சப்ஜெக்டே கிடைக்கலையா, இதுதான் எடுக்கணுமா. சரி, சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இருக்குது, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குதுன்னு சொன்னேன். நீங்கள் படித்து பாருங்க, இங்கே வச்சுருங்க, நீங்கள் போயிடுங்க. 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டாரு. அப்போ ஒரு யங் ஃபாதர், அவர் ஃபாதர் ஜோ ஆண்ட்ரூஸ், அவர் அப்படி தான் ஒரு 5 years ரோம்லேருந்து படிச்சுட்டு வராரு. அவர் இட்டாலியன்லாம் பேசுவார். அவரை மீட் பண்ணேன். He said, I have read the script, there's nothing wrong with it. So you can go ahead. I said, no sir, I want a favor. சொன்னார், என்ன, you have to come for the shooting. Father Joe Andrews is looking at him. போங்கன்னு சொல்லி பிஷப் அவர்கிட்ட போங்கன்னு. ஸோ அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை அந்த இனிஷியேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாது. He said, இல்லாமா, பிகாஸ் பல விதமான ஆர்டர்ஸ் இருக்குது. சாரி உடுத்த நன்ஸ் இருக்காங்க ஒரு சில ஆர்டரில், சிலது ஹேபிட் வேர் பண்ணுறாங்க, ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். இப்போ எந்த ஆர்டரில் எந்த இது இருக்குது, அந்த ரூல்ஸ் ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி திங். ஒரு சினிமாவுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு க்ரியேட் பண்ணோம், அதோட செரிமனிஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த கேரக்டர் ஏன் எனக்கு வருதுன்னு சொன்னால், சின்ன வயசில் மை கிராண்ட் மதர் ஹேட் அ ஹவுஸ் இன் அன் ஆஷ்ரம்.
in Sharada Mandiram, that is Ramakrishna Mission would she was, my grandmother was a big devotee of the Ramakrishna Mission. So she built a house within the ashram. So நாங்கெல்லாம் போகும்போது till we were what you call 8 years old, I would sleep in my grandmother's house. My father had to sleep in the Ramakrishna Mission main men's section. So at that time I have seen ஒரு ஃபாரின் லேடி வந்துட்டு அவங்க பிரம்மச்சரியா இருக்கணும், ஒரு 10 வருஷம் பிரம்மச்சரியா இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சன்னியாசிய ஷேவ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அந்த 10 வருஷத்துல 8 வருஷத்துல நிறைய பேர் வெக்ஸ் ஆகி போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த 10 வருஷம் இருக்கு ஒரு பிராணாலேருந்து நீங்கள் ஒரு பிராணா ஆகிறதுக்கு யூ வில் பி அ ட்ரெயினி ஃபார் தட் திங். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த அம்மா இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க, ஏன் இவங்க சன்னியாசியாக இருக்காங்க, அந்த ஒரு தாட் I think as a child I had heard it. அதுக்கு பிறகு கேரளா போகும்போது ஆலுவாயில் நிறைய நன்ஸ் வருவாங்க, they'll get off at this thing. So you've seen these young people who are going into the journey of God, and when you saw sound of music, it's not necessary that எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க அதிலே இருக்கணும்னு, அவங்க அதுலேருந்து விலகலாம், they can embrace normal life or whatever it is from the path of God. So that thought was there. So இப்போ ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணோட லவ் நான் என்டர் பண்ணியா எனக்கு அந்த பையனோட போட்டி, அல்லாட்டி பொண்ணோட அப்பாவோட போட்டி, ஏதாவது ஒரு போட்டி இருக்கும். பட் பொண்ணுக்கு கடவுள் மேல லவ்னு சொன்னா இப்போ கடவுளோட சண்டை போட முடியாது இல்லை, என்ன பண்றது? So that thought was very fascinating for me. So that's why I chose that as an idea. அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷயம் இதில் புதுசாக இருக்கணும் அப்படின்னு எதை தீர்மானிச்சிங்க நீங்கள்? The musical form, sir. Musical form and also these characters. ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் தியாகம், ரொம்ப பயங்கரமான லவ், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு காமெடி லவ்னு சொன்னால் இட்ஸ் லைக் this kind of characters, from a person who's a hairstylist to a rich girl, completely new ஆ இருந்தது. And also the way we are shooting it and the songs, so each is like a set piece, but it's not necessarily shot in the set. Some of them are shot outdoors, some are shot here. அந்த படத்தில் ஒரு பக்கம் வி.கே. ராமசாமி, இன்னொரு பக்கம் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம், இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் மதிக்கின்ற கிரீஷ் கார்னாட். ஆமாம், I was shocked by V.K. Ramasamy because the idea to cast V.K. Ramasamy was Sharvanan sir, and we didn't think at that time he had some health issues. அவர் வருவாரா இல்லையான்னு டவுட் இருந்தது. அவங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாரு. ஒரு டயலாக் கொடுத்தா that his timing was so different, like tack, it's like when ஒரு thunderbolt in the set, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் சேஞ்ச் இல்லாமல் ஒரு சவுண்ட் எங்கேருந்தோ வரும், and he knew the dialogue, he was there, his sense of timing was so good. பயங்கரமான thing. And S.P. Balasubramanian is such a joy to work with. I think it's the only time where a father sings for a young person who's having a sexy song. தங்கத்தாமரை மகளுக்கு அவர் குரல் கொடுக்கிறார், அவருக்கு நேஷனல் அவார்ட் கிடைக்கிறது. It's being sung by his son. Yeah, so it's like a very unique thing. But I really admired SPB sir because அவரு இறந்தப்போ I couldn't believe it. Like, how can a man who was so happy, who had this incredible breath, it's not fair, like I really felt bad during COVID. And he was such a pleasure to work with. And என்ன விஷயம் சொன்னா அவருக்கு அவரோட தகுதி, he's really achieved so much, தகுதி is so high, but he was so light and he was அவ்வளோ friendly that he'll somehow disarm you with his, he never spoke from knowledge, he spoke as a curious person who's getting into music. That ஒரு கியூரியோ ஷாப்புக்குள்ள நடக்கிறான், ஐயோ இதெல்லாம் இருக்கு, இப்படியா நீங்க படம் பண்ணுறீங்க, ஓகே சீன் இப்படி இருக்கா, அப்படி ஒரு கியூரியஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அவருக்கு. எஸ்பி வாஸ் a total joy to work with, and he enjoyed the humor, and so great experience. And Girish is so brilliant, but அவருக்கு தமிழ் டயலாக் டென்ஷன் ஆகிடுவார். ஸோ இங்கே இந்த கட்டரில் இந்த டயலாக் எழுதுங்க, அந்த கட்டரில் அந்த டயலாக் எழுதுங்க, இவ்வளோ படித்தவர் ஏன் டென்ஷன் ஆகிடுறாரு? ஸோ பட் ஹி லுக்ஸ்
so good, so he's like ப்ராம்ப்டிங் எடுத்துக்க படிச்சவர். மாட்டாரா? No, I don't do prompting. I don't like prompting on my set. So நீங்கள் படிக்கணும், இல்லைன்னா நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க, பட் ஐ won't allow prompting because எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும், எது கேட்குறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. படத்தை பார்த்த போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? I enjoyed it. Just so happened that it became a cult hit. So it was like a hit for 175 days in Albert Theatre. BNC-ல இது ஓடல, அது ஓடலன்னு சொல்லும்போது, okay, I mean, you can't satisfy everybody because the music is such a big hit. And everybody is saying it's a completely new kind of film. But it's so, ஒரு மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சினிமா தானே அது. எனக்கு அந்த படம் என்ன சொல்கிறது, நான் என்ன நினச்சேனோ ஐ டிட் தட். ஆஃப்டர் தட் cutting and changing in the end, that's the producers, they'll do what they want, but I could do what I wanted in the film. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு 2 கிளைமாக்ஸ். ஆமாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கிளைமாக்ஸ் எது? இல்லை, நான் அந்த படம் அந்த 4 weddings in the funeral மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த உல்டா பண்ணும்போது, the man who's hating this God and கடவுள் and all, ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணியாச்சு அரவிந்த் சுவாமி இஸ், அவங்களோட ஃபேமிலியில் அந்த தாட் இருக்கு, அவங்களோட ஆண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி அ கன்னிகாஸ்திரி. ஸோ அவர் இந்த திசையில் போனால் எப்படி இருக்கும், இந்த பொண்ணும் இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணியா எப்படி இருக்கும், ஸோ இந்த அரவிந்த் சுவாமி ஃபாதரானா எப்படி இருக்கும், that they were not happy with. So they wanted just to finish with thing. But I like that ending. The people were so shocked by the ending in the thing that they just cut that and put this song, which to me was I mean, it's humor, right? So you're running the whole film on humor, so you can do it. இன்னைக்கு அந்த படம் probably they will have that as a climax. எந்த காலகட்டத்தில் அந்த படத்துலேருந்து மாதுரி டிக்ஷித் வெளில போய் கஜோல் உள்ளே வந்தாங்க? It was my wife who came up with this idea of Kajol because she had ஒரு மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு, என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. She was fantastic in the film. And she's such a spontaneous actress. அது காஸ்ட் பண்ணியப்போ பீப்புள் சே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் அவ்வளோ பிரைட் இல்லை, பிகாஸ் இந்த நார்த் இந்தியன் ஆக்ட்ரஸை கொண்டு வந்து அந்த ஃபேர் பீப்புள் தானே அவங்க நினைக்கிறாங்க. பட் காஜோல் இஸ் நாட் லைக் தட். பட் காஜோல் இஸ் நாட் அ டால் திஸ் திங், பட் தட் எனர்ஜி ஷி ஹேஸ். இந்த அம்மாவோட ஒரு தீர்வு எடுத்தால் இதை மாற்ற முடியாது, அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் வரணும். ஸோ வி ஹவ் நாட் சீன் சச் ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ் பிகாஸ் மனிஷா கொய்ராலா பிளேட் a soft girl in this thing, that kind of fiery woman we had not seen for some time. In the typical love scene la ஒருத்தன் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு ஐயோ இவங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது, இவன் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் தானே, இவன் கொஞ்சம் நோஸ் கொஞ்சம் ஓவர் சைஸ்ன்னு சொல்கிறது எல்லாம், இது என்னடா இது நிந்த ஸ்துதி மாதிரி இருக்கே அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது, ஐ மீன் யூ ட்ரை சம்திங் நியூ, பிகாஸ் ஒரு சீன் புதுசாக இருக்கணும் ஆல் த டைம் இன்சைட் த தியேட்டர். அண்ட் யூ கேன் see அந்த நீங்கள் எழுதியிருக்கிற விஷயம், அந்த when you go to Albert Theatre, people are screaming. So you say, oh, what you did is right. You can feel that. So it's experiments. நோஸ் தான் கொஞ்சம் ஓவர் சைஸ். இந்த படத்தை நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களை வந்து வலியுறுத்தின மணிரத்னம், ஏஆர் ரஹ்மான் 2 பேரும் படத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்க? Mani didn't say anything. Mani kept Mani only told me early, முன்னாடி அவர் நீங்கள் ஒரு டைரக்டர் ஆகலாம்னு சொன்னார். He didn't tell me anything after seeing thing, because it had released with Iruvar at that time. Yes. So I think Mani was, he saw the film, he saw it in Albert Theatre, I think on the 70th day or something like that. He said, and I mean, but then when he says that, you don't ask him anything further. Yup. சொன்னா நீ பேசாதேன்னு சொல்றாரு அவரு. So okay. So AR liked it. He got his national award second time, and AR and I meet and talk a lot more. Mani really liked the script of Kandugunte. So he had read the script. So he told me, why don't you make it about 2 men? I mean, you have two brothers, right? My brother is not married. I'm married, and my brother became a government servant, and I became a thing. So you can write about anything. So Mani's big strength is his ability to look at what happens inside the family.
that is a very interesting element that you get, which you see in Bombay. The sequences between Nazar and Arvind Swamy are very interesting, and the sequences between Kitty and Manisha also very interesting. And then when you see Nazar and இந்த பெருசுங்க சண்டை போடுறது அது ரொம்ப ஹியூமர் கொண்டு வரும் அந்த படத்துல. Mani has that ability to look at things in a humorous, twisting fashion. And when Mani works with Sujata sir, you see that spark coming in his work. இருவர் படத்தில் ஐஸ்வர்யா நடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணமா? Aishwarya, we had done 2 ads before, and I had Titanல ஒரு ad நாங்க பண்ணோம். The time she had come. Then after that she got the Miss World, and then when she came here she had called me, and so when what do you call, Madhuri Dixit was not there, they had thought of casting Aishwarya. So I went to narrate the script to her. So she heard it and she liked it and all that kind of stuff. At that time she told me they've called from Madras Talkies, but I don't know, there are 2 or 3 heroines in the film. It's about this. And the moment she said that, see boss, உனக்கு அந்த கால் வந்துச்சுன்னா you should take that only, because he is Maniratnam. How I'll be a director or not, I don't know. That film revolves with 2 big artists. I mean, you cannot get a better launch pad, and whatever mistake you make, a good director will cover that thing for you. So then it is better that நீங்க இருவர் பண்றது தான் better. It's they are thinking about you னு சொன்ன உடனே, and she also was thinking about it. I said, do that. And she was very, I mean, she never expected that I will come. She expected that my friendship with her, I will ask her, no, nee enakku padam pannanum appadi illa. It is better for her, for a career it is better. அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தீங்க. Ama. And so when I didn't have an artist for Kantuguntain, where I originally chose Manju Warrior, and நல்ல சாய்ஸ் இல்ல மீனா ama கௌசல்யா வரைக்கும் இருந்தது. ama production may be talking, but for me it was Manju Warrior and Soundarya. I went and met both of them, and both were, I mean, Manju Warrior was not telling me because she was going to get married to things, so she was not telling me what it is. But Soundarya, 2 heroines, that kind of avungalku andha hesitation. The moment I went and told the story to Aishwarya Rai, she cried in the climax scene with Mammootty when I had told her. She said, I'll do it. I'll do it. That's all, finished. So I think that casting is one biggest surprise. Times these things work. மம்முட்டியோட எப்படி இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறது? ஏன்னா அவரோட ஒர்க் பண்ண டஃப்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. Mammootty is an anxious person. அவருக்கு என்ன வேணும் சொன்னா, he wants you to be completely in control. If you are not in control, he'll come and control you. சுஜாதா எந்த அளவுக்கு பக்கபலமா இருந்தார் அந்த படத்துக்கு? ரொம்ப சார், அவர் ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர். பிகாஸ் எனக்கு ஐ நெவர் ஃபோட்டோகிராஃபில என்னென்ன மாறுதல்கள்லாம் இப்போ வந்திருக்கு சினிமாட்டோகிராஃபியில்? நீங்கள் இந்த கெமிக்கல் அனலாக் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லும்போது மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் நீங்கள் 400 ASL இருந்தீங்க. ஒரு ரோடு அல்லாட்டி ஒரு நைட் சீக்வன்ஸ் வாஸ் ஆல்வேஸ் நீங்கள் லைட்டிங் பண்ணியா தான் எடுக்க முடியும். ஆனால் இப்போ 3000 ASA 2000 ASL யூ கேன் லிட்டரலி ஷூட் ஆன் த ரோடு. பரபரப்பான சினிமா செய்திகள், நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள், சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் talkies.co.